problem is a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. So problem ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. So ಹಾಗಾದರೆ solution ಹೋಗೋಣ. Solutions. So given quantities ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ that is equal to 10 centimeter okay, as an unknown charge. If the electric field 20 centimeter, right, this is a capital R anta tagona radius, okay. So hagadre if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is, they have given electric field. Electric field is equal to how much? That is 5 into 10 to the power, that is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. And points radially inward, what is the net charge on the sphere? In ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, that is a net charge. Net charge ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು, that is Q. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ if you add the charges to this conducting sphere, what happens? The charges will distribute uniformly over that sphere, right? And the sphere has a radius. This is the center of the sphere, right? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ O ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಅನ್ನೋನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ದಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, that is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. This is the electric field at that point. So hagadre our job is to find the net charge on this conducting sphere. A conducting sphere ಮೇಲ್ಗಡೆ net charge ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ that electric field points radially inward. ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏರೋ ಮಾರ್ಕು ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದೇ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೋ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r square, where r stands for what here? That is the distance between the right source charge and that is point P. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ 4 pi epsilon naught into r square. So ಹಾಗಾದರೆ substitute the values of E 4 pi epsilon naught and r square. We will get the net charge on this sphere. So ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. That is Q is equal to electric field value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.5 into 10 to the power 3, right? Next into 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught of value is to 1 divided by 9 into 10 to the power 9 into, right, r square. So r square ಅಂದರೆ distance from the center to the point P. ಇಲ್ಲಿ 20 centimeter ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ that is 20 into 10 to the power minus 2 whole square. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಿದರೆ 1.5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 1 ಬೈ 9 ಮಾಡಿದರೆ 0.111 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 9 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟು 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 400 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 1.5 0.111 ಆ್ಯಂಡ್ 400 ಇವಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 ಇಂಟು 0.111 ಇಂಟು 400 ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 66.66 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ 9 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 10, ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ 10 ಅನ್ನು ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.666 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 6.666 into 10 to the power minus 9 coulomb. This is the net charge on the conducting sphere, and that conducting sphere is negatively charged body. Okay, this is the answer for this problem. Next problem is calculate the magnitude of electric intensity at a point distance 5 mm from plus 2 nanocoulomb. So ಹಾಗಾದರೆ solution given they have given the value of r that is equal to 5 millimeter and charge is plus 2 nanocoulomb. So ಹಾಗಾದರೆ these are the practical units. We have to convert these into SI system. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 5 ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 3 millimeter. So here 2 into nano is 10 to the power minus 9 coulomb. Nanocoulomb. This is the charge. So ಹಾಗಾದರೆ they asked to find the magnitude of electric intensity. So electric intensity is nothing but what? That is electric field ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಕೂಲಮ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ
that is E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, that is Q divided by R square. Substitute the values. We know the value of 1 divided by 4 pi epsilon naught value is 2, that is 9 into 10 to the power 9. Okay, 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square per is coulomb. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ that is coulomb square. Okay, substitute the values. E is equal to 9 into 10 to the power 9 into the charge is 2 into 10 to the power minus 9 divided by R square is, that is 5 into 10 to the power minus 3 square. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, that is E is equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 9 divided by, right, 5 is 25 into 10 to the power minus 6. So ಹಾಗಾದ್ರೆ that is E is equal to 9 into 10 to the power 9 into 2, that is 2 divided by 25. So 2 divided by 25 ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 divided by 25 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, that is 0.08 into 10 to the power minus 6 ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ minus 9 plus 6 is equal to minus 3. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಈಗ. that is 9 into, right, 0.08, that is equal to 0.72 into 10 to the power minus 3 plus 9, that is plus 6. This is what the Newton per coulomb is the electric field due to this 2 nano coulomb. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 2 ನ್ಯಾನಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, E is equal to 7.2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. This is what? This is the electric field due to this point charge, right? Next problem, find the strength of the electrostatic field whose force on an electron is equal to the weight of the electron. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, find the strength of the electrostatic field. So ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the expression of general expression of electric field, that electric field is equal to F divided by, that is Q, and its SI unit is Newton per coulomb. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ here the force on an electron is equal to the, that is force on an electron is equal to the weight of the electron, that is weight of the electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ we can write weight is nothing but what, mass into acceleration due to gravity. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು, weight is equal to what, mass into gravity. ಹಾಗಾದರೆ this is equation number 1. So equation 1 becomes the electric field E is equal to F. Instead of F we can write, that is mg divided by Q. Right, so ಹಾಗಾದರೆ in this case they have given the mass of an electron is that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? And we know the value of G, that is G is equal to 9.8
meter per second square. That is the acceleration due to gravity. Okay. Now we have the values of this m, g and q. Substitute the values in this equation number 2 and find out the electric field intensity. Therefore, E is equal to mass of an electron is, that is 9.1 into 10 to the power minus 31. Next, into acceleration due to gravity is 9.8 divided by, and charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ 9.1 into 9.8. 9.1 into 9.8 is equal to how much? That is 89.18. 89.18 into 10 to the power minus 31 whole divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Now 98.18 divided by, that is 1.6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. that is 55.73. 55.73 into 10 to the power. 10 to the power, that is a minus 19 goes to the right numerator. It becomes a plus 19. Plus 19 minus 31. Minus 31 plus 19. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಇದು? that is minus 12. Minus 12 Newton per coulomb ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. that is a 55.73 into 10 to the power minus 12 Newton per coulomb is the electric field. This is the answer for the above questions, right? Okay. Next problem is, determine the magnitude and direction of electric field which would balance the weight of a proton placed in an electric field. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನದ್ದು ವೇಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ directions of that electric field we have to find. So from this questions we come to know that, right? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ must be vertically upwards. This is the vertically upward electric field, then only it can balance the weight of a proton. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನದ ವೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ and the mass of this proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Right. So hagadre we have the expression electric field is equal to F divided by Q, right? So hagadre that force, this electrostatic force balance this what? The weight of the proton. Therefore F is equal to, we can write mg. The above expression, equation 1 becomes, that is F is equal to, that is E is equal to mg divided by Q. We have the mass of the proton and charge of the proton is similar to the charge of an electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge of the proton ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay. So ಹಾಗಾದರೆ substitute the value in this expressions, we will get E is equal to mass of the proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9.8 is the acceleration due to gravity and Q is the charge on of the proton, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Right. So ಹಾಗಾದರೆ here 1.67 into 9.8 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1.67 into 9.8
you will get 16.36. Electric field is equal to 16.36 into 10 to the power, that is minus 27, divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 16.36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 ನಾವು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10.22. ಇಟ್ ಈಸ್ 10.22 into 10 to the power. ಸೊ ಮೈನಸ್ 19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 19 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಸ್ 19 ಮೈನಸ್ 27 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 19 ಕಳೆದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 minus 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power minus 9 ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ E is equal to 1.022 into 10 to the power, that is minus 7 Newton per coulomb. This is the electric field, and the direction of this electric field is vertically upward, and its direction is vertically upward. This is the solution for this problem.